Karibu sana mpenzi mtazamaji kwa makala mengine ya Iftar and Chill, ambapo tunazungumzia kuhusu Ramadhan na sisi tunaweza kutumia muda huu vizuri kivipi. Naitwa Zuhra na naungana na Suhaila na Mariam, ambapo tutaweza kuzungumzia mada nyingine ambayo ni muhimu sana katika mwezi huu. Siku ya 10 katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ni siku ya majonzi kwa familia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kwa jamii ya Kiislamu kwa ujumla. Ni siku ambayo tunakumbuka kifo cha Bibi Khadija, na leo tutaweza kuzungumzia maisha ya Bibi Khadija na ni lessons gani ambazo tunaweza kuchukua kutoka kwa maisha yake. Assalamu alaikum, karibuni sana Mariam na Suhaila. Tunafahamu hii ni usiku wa majonzi kwetu sisi, kumpoteza a role model kwa wanawake katika jamii ya Kiislamu na pia kwa familia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Putting that aside, kuna yale mambo ambayo tunaweza kujifunza kutoka kwa Bibi Khadija. Na ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, aside from kifo cha Bibi Khadija, pia tuko na wafatia Imam Ali. Pia ndo mwezi ambao Waislamu tulishinda vita vya Badri, na pia ndo mwezi ambao Imam Hassan alayhi salam amezaliwa, na Imam Hassan ni mjukuu wa Bibi Khadija, na Imam Hassan ni mtoto wa nani? Wa Imam Ali. So this is just some of the major happenings that zimefanyika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ni vitu ambavyo sisi kama Waislamu tunafaa kuzingatia na tusome kuhusu haya mambo. Na nikizama katika mada ya leo, mada nzuri sana kumzungumzia Bibi Khadija. Bibi Khadija ni nani? Bibi Khadija ndio mke wa mtume, na alikuwa mama yake Fatima alayha salam. Kando na Fatima walikuwa na watoto wengine, ila watoto wengine waliaga dunia kabla ya kufika umri fulani. Kwa hiyo walikuwa na mtoto Fatima peke yake ndio aliweza kusurvive. And ukimwangalia Bibi Khadija, we can learn a lot of things from Bibi Khadija. Ukiangalia, she was a business lady. Sisi pia wanawake siku hizi tunafaa kujituma tuwe na biashara. She supported her husband. Sasa anatufunza sisi wanawake tuwe tuna support our husband both spiritually, financially. Tuwapatie ile motisha ya kufanya nini? Ya kuweza kujikuza. Pia ukiangalia, yeye alikuwa na swali nyuma ya mume wake, na nadhani ndio mwanamke wa kwanza kukubali dini ya Kiislamu. Exactly. Kwa hiyo pia anatufundisha sisi kama wanawake tuwe tuna swali nyuma ya mume zetu. Kurejelea tu point yako Mariam, kabla Suhaila hajachangia, tunaambiwa behind every successful man kuna a strong woman. And I feel like hundo ule Bibi Khadija alikuwa a very strong woman and very supportive kwa the Holy Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imagine, tunaambiwa katika historia dini ya Uislamu ilisimama kwa sababu ya Bibi Khadija na Imam Ali. You can imagine how much influence this kind of lady had. Sio tu kwa familia yake, but generally kwa jamii, kwa sababu tunaambiwa pia alitoka kwa jamaa ambayo inaheshimika. Na ukiangalia hawa watu wawili, Bibi Khadija na Imam Ali, au ndo watu wawili wa kwanza kuchukua shahada. Kwa hivyo they played a very big role. And for me, when it comes to tukiongelelea Bibi Khadija, I'm looking at it as a thing where the one person where we have a lot of information more on is her daughter, Hazrat Fatima. Na tukiangalia zile tabia alikuwa nazo, the way she's been raised, the way she handled herself, they must have come from somewhere. Hata kama kweli yes, Rasulullah was her dad, but when you look at that, the choice of wife that Rasulullah had, which was Bibi Khadija, stems from somewhere. So for me, even when it comes from that, I feel like it gives me so much. She is such a big role model in terms of how to carry myself in this day and age. Kwa sababu vile Mariam mentioned in terms of how she was a businesswoman.
So like obviously shout out to all the businesswomen out there. Mashallah. But like Yeah, you are doing a good job. congratulations. But like when we're talking about such a thing, when you look at the status that she had and how she was so evolved in life, now ukiangalia, when you compare to like the women in our day and age right now, obviously we're very much encouraged to pursue career zetu, to pursue our businesses and stuff. And in a sense where we forget, okay, at the end of the day we need a partner in life. Ama saa zingine we're discouraged from that kwa sababu vile tumepitia vitu mingi. But then even when you look at Bibi Khadija and how she chose her husband with the amount of modesty she had, like na vile alipitia. Kuna watu wengine when it comes with the business life wako na ile mentality ya dominative, I have it all. Yeah. So it's more of like wewe ndo unanihitaji, si mimi ndo nakuhitaji. So when you look at this, the way she approached this whole situation, alikuja, and the way she asked a respectable person, like in terms of him telling that to the Holy Prophet that, listen, whenever he's ready, I am ready, yani I'm available, yani me, yani niko tayari. So when you look at even how she approached him and stuff, a lot of misconceptions when we talk about Bibi Khadija's proposal to the Holy Prophet, people think of proposal design, ile alienda akamuongelesha, but no, that's not how it is. Yeah, it's more of like, just give me a second, it's more of like when she's when she comes and approaches this situation, it's a very modest and very respectable way. Na si tukiangalia kitu kama hiyo, we can learn a thing or two, like when it comes to our community. Obviously, it's kind of different when you look at the other days. Lakini ukiangalia, like it's just a way of you putting yourself in this position. Your position. Yeah, okay, this is how I'm supposed to handle things in a very respectful manner. Yeah. Yeah, I wanted to, no, it's not really a question, but I wanted to add on what Suhaila has just said. Yeah. Tumesema Bibi Khadija, the way approach Prophet Muhammad, alitumia, like, alienda kwa mtu mwingine akamwambia, mwambie akikuwa tayari, mimi niko tayari. But in this day and age, wasichana tuko na pride. Ati wewe ndo unanihitajia, like, so zingine, just lower your pride kidogo. You never know huyo mtu mwenye, like, unamwekea kiburi yako yote. Lakini saa zingine Mariam wanasema, that's what I'm saying. Saa zingine wanasema if you want it, go for it. Yes. Provided it's that's in halal. No, in another episode tulikuwa tunazungumzia kuhusu ndoa za uji. By the way, dear viewer, hakuna ndoa za uji. But unapata hii ndo ule mda, like, you know, we just make ourselves available, ama tunataka kuhalalisha ule uhusiano ambao umekuwa kiharamu for these other 11 months, and then you wonder, kwa nini Ramadhan ndo Mwenyezi Mungu amefunga macho na haoni dhambi zetu? No. The same way vile Suhaila amesema, kutokana na vile tunavyoona Bibi Khadija aliweza kutuma zile, kutaka ile posa kwa mtume Muhammad, tuifanye vile vile na inakuwa rahisi na inakuwa na ile heshima yake. Yani she stood for what she wanted. Si ati ni ile she went for it. For those people, kwa sababu kuna wengine, for those people where they feel like hawezi ongea juu ni kitu mbaya. It's not a bad thing. Ukisikia, okay, there's a certain respectable person that you would want to, like you're interested in, vile go and talk to a respectable. In fact, it's very, very like you have to have certain type of courage ndo watu uende ufanye kitu kama hiyo. Because naona watu wako na ile, what will the society say? And the purpose of advice, the society will always talk. Ukikufa wataongea, ukizaliwa wataongea. Anything usipofanya watasema. So just do it because it's for your own good. If you see that man, unaona huyu ndio the one, huyu ndio ule msee, nikimuona alhamdulillah, nikimuacha amepita, nikiacha hii kienda imeenda, we cheza tu kama wewe, enda tu. Just you don't have to talk to him directly, but you find somebody who is respectable, unamuongelesha, and then hii story tunamaliza. Another thing, tunaona Bibi Khadija alikuwa anamsupport mtume in katika ile kutuma risala zake, na pia katika biashara, they used to work hand in hand. Like mtume ndo alikuwa na run biashara za Bibi Khadija. In this day and age, sisi wanawake, uko na biashara, hata utaki mbonako ajue kama uko na biashara. Wewe acha biashara, pesa za chana. Yani we are najua it's a perception tuko nayo. Hata I was looking at something that tunaeza lala njaa kwa nyumba. Na niko na pesa,
simply because my husband maybe hana kazi, so siwezi toa pesa yangu nifanye nini? I support him. Tuacheni kuwa selfish. Tuacheni kuwa selfish. Tuko na watu, yes, mtu alikuwa nazo and then at some point whatever happened, pesa ikapotea ama nini ikafanyika. Msaidie tu. Ndio hali ya maisha. Nothing is perfect. Si kila siku utakuwa juu, utaslide uende chini, ukuje, kutakuwa na milima na mabonde, ups and downs. Tuacheni kuwa selfish. Hata hiyo pesa ya chama, yes, chama ni yako, lakini saa zingine surprisingly utapata hizi pesa za chama, the husband, wanawake ambao ndo bado yani wao ni housewives, wanakaa pale tu nyumbani, mume ndo anampa zile hela. Exactly. Aweze kupatiana kwa chama. Lakini zikirudi hataki mewake ajue zimerudi. Very true. Have you ever encountered such a situation? I have actually. Like pesa ya chama inakuja and alafu vile unangojeaga juu kama ni kitu hivyo unapatiana let's say 1,000 every month, tuseme kama hiyo. Unangojea like in a group of 12. You wait a whole year. Yeah. By the time 12,000 ifike mkono yako. Alafu unataka bora imefika Suhaila. Unaona in December, unajua December chama nyingi zinavunjwa December. So we as a husband you're just there, you're waiting for the money to come. January comes, February comes. Umeanza kulipa chama fresh, ile pesa nyingine hata hujui ilienda wapi. January vile ni mwezi ya njaa. School fees, rent, doing all these things zinakuangalia but yeah, on that point ipotea. Mariam, you mentioned Bibi Khadija. Alikuwa ana pray nyuma yake the Holy Prophet. Yes. In this time and age, sijui ni kama waumi wana spend most of the time mosques, ama ni sisi wanawake hatuko available. I feel like, to be honest, that's a very interesting point umeleta juu. For me, like ukisema kitu kama hiyo, it's something that I feel like should be addressed. Yes. Most of the time, sana hata tumeongea kwa hizi episodes zingi zimepita, tukisema wanaume wanaenda msikitini, wanaume ndio hivyo. Wanawake pia saa zingine hatunaga ile morale ya kupatia mume wangu, basi njoo tuswali pamoja leo. Yani ni ile unakaa tu unaona unaenda msikitini, haya basi nituombe inshallah, na ameenda. Most of the time ukiangalia vile Bibi Khadija vile ukiangalia vile Bibi Khadija had a role in like supporting the Holy Prophet, vile Mariam amesema, it's more of like ni ile alikuwa anashughulika na yeye katika kila jambo. Ni ile anangoja mtume amuite. Ni ile she was actually engaged in the life of the Holy Prophet. She was available. Yes, which I feel for me is such an important aspect even when it comes to marriage and couples. Like I feel like you praying together brings a new level of spirituality in your house. And at the same time also that emotional connection that you have. Kwa sababu ni ile you're praying to the one person, like the Allah who is the most special, you know, in your life, and then mnafanya pamoja. So I feel like even when it comes to that, when you look at her being the first woman to pray behind the Holy Prophet, and the first one to first convert. deen, our first one to convert to our deen that we are today. She should be one of the biggest role models, like up there. We should be looking at how they lived every single day. And also so considering that means to see tafute excuses that I'm so busy in the kitchen na siwezi kusoma ama siwezi kuswali. Unaweza hata weka kitunguu ivage, by the time unaenda unakuja unakoroga na unaendelea kuswali. And also considering the fact that tunaambiwa ndoa inakamilisha dini yako. So just imagine just you and your husband praying. That's a complete it's a complete circle. Hii si nusu mbili hivi, it's a complete circle. True. So there is that spiritual connection that will grow in between the two of you, and it's unbreakable. And just to add on that connection, you know, these moments, like you're growing spiritually, and that relationship pia inakuwa. Yes. Mahaba katika wale watu wawili yanaongezeka. Yes. You know, this is my persona. Pia katika kwenda kwa Mwenyezi Mungu tuko pamoja. You guys feel me, right? Yeah, I do, because even though you're talking right now, she's trying to feel in that shoe. As I see, like the way she's saying it, like it's hitting me so hard, because I feel like for every woman that we are, this is what we pray for. This is what we pray for. That is the one thing kila mtu anaombea, like the fact that you should, the way you said, my person, the one person, your personal person, you guys connect in an emotional and a spiritual way. And I feel like that everything after comes after that. Once you've connected in a spiritual and emotional way, I feel like everything else falls into place. Yeah. Especially when you come to know like
on the way you've mentioned in terms of how wanawake, like in terms of our being involved when it comes to our husband's life and stuff like that, there are certain times you find that well, not to bash any woman obviously, or just it's more of just uplifting each other. Yeah. There are a lot of people where you find in a couple unapata mwanaume in terms of dini yamejiendeleza sana, unaona, lakini mwanamke bado ako nyuma hata kama ni kusoma Qur'ani. And it's always this jua situations za watu na huwezi kujudge ama mtu kama hiyo, but I feel like also that brings on ile unity in terms of getting married. Ukiangalia Bibi Khadija and how she was so involved in building up dini yetu. Hata seti ile alikuwa tu anamfuata tu mtume, no, she was involved hata kama vile unasema in terms of like her business. She was ile kibiashara in terms of her sacrificing all, like literally all her life basically, just for the sake of the deen and just for the sake of her husband. The amount of effort she put in, the fruits that she reaped for the rest of us back here is like, should be one of the things where look tunaangalia ukikuja kwa ndoa zetu. Unaona like your husband ndio hivyo ameenda, sit down muulize swali za ahkam. Sit down, ask him. Easy, kwa sababu most of the time tunaweza pata sisi tuko na maswali, unaona? Unapata mtu anaangalia Mahditv anaona swali by the way sijui na inajua aje, na labda nani yake bwanangu na si ndio hivyo, unaona anaangalia Mahditv, unaona anatuma swali anauliza Mahditv, by the way we welcome your questions inshallah if you have any questions. But anauliza, but then at the end of the day she has a husband at home that you never know, might have the possibility of knowing that the answer to that question. So it's more of like, instead, like, as we say all the time, charity begins at home. First build that spiritual connection with your husband before that comes in. I feel na kuongezea tu hapo, nadhani kitu ambacho ni cha muhimu sana. Wakati labda tunaangalia ama tunatafuta wachumba, wanasema scouting. Wakati tuna scout, tuangalie watu wenye at least wako na elimu ya dini. Hatutaki waume ambao watakukim hawawezi. Thank you. In this day and age, you are looking for the tall, dark and handsome. Na kuwe na pesa. Mimi tall, dark and handsome na kuwe na jodini. Unaona, niki-add kwa what Suhaila has said concerning Bibi Khadija venye amesaidia kupigania dini. You remember there was a time Prophet na Waislamu wengine, they were chased out of Makkah, and Bibi Khadija had to use all the resources she had just to sustain them. So sisi kama wanawake wako kwa this day and age, sisi ungefanya kweli. Unaanzaje? I guess sisi tunafaa, we need to pick samples, characters za Bibi Khadija and try to emulate them and to jaribu to implement kwa maisha yetu. Also, if you look at her daughter Hazrat Fatma, the way she was raised up to where she was, up to where yeye amekuwa mama kina Hassan na Hussein, very supportive of the husband, and also she was very supportive of the dad when the mother died. How do we raise our kids? These are some of the lessons that we as women in this day and age should pick from Hazrat, from Bibi Khadija. Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kutegea makala haya. Tunachukua mapumziko madogo na tukirejea tutaendelea. Karibu sana mpenzi mtazamaji katika awamu ya pili ya Iftar and Chill, tukizungumzia maisha ya Bibi Khadija alayha salam na ni lessons gani tunaweza kujifunza kutoka kwake. Kabla ya kwenda mapumzikoni, tulikuwa tunazungumzia ni jinsi gani tunaweza kuwakuza watoto wetu, tukiangalia jinsi Bibi Khadija alivyoweza kumlea Bibi Fatima alayha salam mpaka kufikia yeye anakuwa very supportive kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karibuni sana Mariam na Suhaila. So kabla tuende mapumziko, Mariam alimention jinsi Bibi Khadija alivyoweza kumlea Bibi Fatima alayhi salam mpaka ikafikia mahali mtume Muhammad anamuita Bibi Fatima umu abiha. Can you imagine how, subhanallah, I mean just thinking of it, yani wewe mtoto ndo mamake babako. Una imagine ile close relationship ambaye Bibi Fatima aliweza kujifunza kutoka kwa mama yake, na ikakuwa ni ile I'll stand with my father mpaka the end. Na hivi ndo alivyofanya mpaka tunapoangalia katika historia mtume Muhammad alivyokuwa anaenda kutuma risala zake kwa watu huko nje, anarudi ameumia, Bibi Fatima yuko pale anamsaidia, anamwambia
we can still do this. Yeah, hiyo inakuja sisi wazazi ama dada pia tuna watoto nyumbani, tunaweza kuwakuzaje watoto wetu? I think for me, even as a big lesson, ukiangalia the way vile umesema, you gave a very, very like beautiful point that I feel like a lot of people awafikiriagi ama realize that aspect. Ukiangalia sana sana when we're looking at marriages and how the problems people go through, okay? Ukiangalia, obviously tuwezi compare marriage ya Bibi Khadija and the Holy Prophet like to our marriages that we have day. All of us are not perfect. Yes. But at the same time, it's more of like they were human as well. Yeah. Ni kitu tunaeza kujifundisha kutoka wao. Yeah. Ukiangalia vile umesema, the Holy Prophet, zile vitu pia amepitia, it's enough to break a man. It's enough to drive him crazy. Yeah. But you have a wife at home who's emotionally supportive. Ni yule anakusaidia, ni yule anakupatia moyo, anakupatia motisha. Being a Holy Prophet's wife is not easy. It's not just a small role. Kwa sababu pia wewe uko na responsibility, si ati yeye peke yake, unaona? When you look at it, ukiangalia now, when we go back to the Hazrat Fatima, and when you look at how, like, vile umesema Abiha, ukiangalia the way their marriage has seeped through the values and morals mtoto amebeba, Bibi Fatima, to that extent, until we're at a very, very young age, the amount of eloquency and maturity alikuwa nayo, obviously because of pia vile vitu amepitia, but ukiangalia, like, Bibi Khadija was not around for the whole life of Bibi Fatima. Yes. But those few years, those morals that ameweza kumfundisha mpaka mwisho wa maisha yake, Hazrat Fatima is still the same way, the same characteristics, modest and, you know, having that type of environment and aura her mother alikuwa nayo. So nile, ukiangalia now, when we look at it as a role model and a lesson, ukiangalia now, in this day and age, it's more of like inakufundisha nini you as a married couple or you as the woman of the house. Ni ile supporting and showing unity between you and your husband, or even like giving that motivation, or even it brings this sort of unity where you raise even children who are well loved, who in terms of like the morals that wanahitaji, especially as kidini na as being Muslims, zile morals wana akhlaq njema, vitu the way they, yes, ujaiona sijui Bibi Fatima ameenda katukanana na mtu, never, you've never heard of such a thing. So ukiangalia hata the way we are brought up inatokana pia na yale malezi tunapata tulikuwa, na pia ile relationship wazazi wangu pia walikuwa nayo. Kwa sababu kama mzazi atakuwa mkali sana kwa mwanawe, hata huyo mtoto akipata shida kama ni shuleni, kama ni nje, hawezi kumweleza. Kwani Bibi Fatima alijifundisha aje kumwangalia mume wake Hazrat Ali? Kutoka kwa mama yake. Pia nadhani jambo lingine ambalo linamfanya Hazrat Fatima ana stand out as the daughter of Bibi Fatima, of Bibi Khadija, sorry about that, ni kwa sababu Bibi Khadija, the way Fatima came to become Abiha, how Bibi Khadija treated Rasul mattered a lot on how Bibi Fatima treated the husband, and how she treated her father after the death of her mom. Ukiangalia saizi sisi watoto tunaangalia wazazi wetu wanafanya nini. If my mom ni mhash kwa babangu, believe me, hata mamangu akufa saizi, we will have that notion ya babangu bure ana nini. And even when you get married, you go with that notion to your husband's house. Unaona? So the reflection the reflection sisi kama wazazi we paint to our children matters a lot. Katika their growth, katika yale malezi, both spiritual, physical, vitu. Unaona? Mimi kama nashindaga kila siku, for example, I'm married, and each and every day nitashinda I'm insulting my husband, even my kids will not respect him despite the fact that yeye ni baba yao mzazi. Hata awafanyie nini, hawatawahi mheshimu. You know, we are told of a story, kuna familia fulani ilikuwa baba, mama na mtoto mmoja. Sasa huyu mtoto alikuwa mtoto wa kiume. Sasa kila siku baba alikuwa anampiga mama sana. Kila siku. Sasa huyu mtoto akainukia, hata yeye akaweza kuoa.
Can you imagine nini huyo mtoto alikuwa anamfanyia mke wake? Alikuwa anampiga, na unajua kwa akili yake anadhania vipi? Ni kumuonyesha mahaba. The boy thought my dad was beating my mom kwa sababu anamuonyesha anampenda. Of which it's not. Pia kitu kingine nikiongezea kwa hilo, wazazi nyumbani, tujifundishe kuwakalisha watoto wetu chini, tuzungumze na wao. It's very important. Because vitu zingine zinafanyika pale nyumbani na mtoto haelewi. Sawa, kaa chini uwe mueleze. Unajua kama if it's a son or a daughter, just sit them down, explain to them such a thing zimefanyika, but this is not how it should have happened. It should have happened on this other way. Sawa. Maybe you've argued, it may happen to me, argue mbele yake. Wametu watu wazima, this is not how you do it. Ukiwa mtu mzima, if such a thing happens, do it. Mnaketi chini, mnazungumza ama mnatafuta solution in this and in this manner. Kwa sababu unakuta, mimi I used to have a friend mwenye alikuwa anasema yeye haizi olewa. Kwa sababu ile experience yenye ako nayo na wazazi wake, like the father used to beat mama yake like on a daily basis. So she fears that hata mimi nikiolewa nitaenda kupigwa vile. Unaona? So hizi vitu zinafanyika ndani ya nyumba zetu as a family ziko na a very huge impact kwa watoto katika yale malezi ya watoto. Na ndio kwa maana tunamuona Bibi Fatma, yeye ni mtoto wa Bibi Khadija. Na ukimwangalia Bibi Fatma jinsi ambavyo amemwangalia babake baada ya kifo cha mamake, amemwangalia babake to the extent babake amemuita nani? Ummu Abiha. Tuje tuangalie jinsi gani Bibi Fatma ameishi na mume wake Imam Ali alayhi salam. Ameishi na mume wake vizuri sana. Ukimwangalia mamake Bibi Fatma, Bibi Khadija, alikuwa ni mtu wa kutoa. Ukimwangalia Bibi Fatma pia alikuwa ni mtu wa kutoa. Tunaambiwa Bibi Fatma wamefunga, lakini kile chakula wako nacho wamempatia mpita njia. Wao wamekunywa maji na siku. Na wale watoto wake Imam Hassan na wale watoto wake waweza kujifunza kutoka wamejifunza kutoka wapi? Kwa wazazi wao. Kwa hiyo whatever things we do in our houses ziko na a very huge impact kwa watoto wetu. Si tunaweza fanya tu blindly tukifikiri watoto hawajui, bado ni wadogo. Hakuna wadogo. Kwanza enzi hizi wakikuwa wadogo, they take everything personal. They take everything personal. I remember there was a time I was having a session na watoto, and we used to have this one boy alikuwa anapiga wasichana. Like he was so very violent. And I'm like, aggressive. Aggressive. And I'm like, why is this kid? Hata ukimwambia tu wewe, unleash the anger. So nikamkalisha nikamwambia shida iko wapi? And like that's how they solve issues at home. Kiboko tu, yani kitu kidogo tu hivi kiboko imetolewa. Na tukisalia hapo Suhaila. I just wanted to say, like, there's something I mentioned kitu muhimu sana that I feel like it will stray a bit from the topic, but I feel like it's something that just rolls around the same thing as us getting values kutoka Bibi Khadija. The way amesema tukalishe watoto wetu nyumbani, tuongee na wao. Unfortunately, in our African community, I won't just say Kenyan, it's an African thing, the way I have had friends from different countries who have the same experiences as me. Unfortunately, we have this stigma as parents because the way they've gone through so much and stuff, it's kind of painful for them to relay the problems that they have kwa watoto wao. Which I understand, naelewa, at the end of the day, mama na baba hawataki ati ile kusema ile uchungu mimi nimepitia. At the end of the day, they just want to see you happy, they want to see you succeed. But in a mental aspect, in a psychological aspect, the amount of like effect iko nayo kwa watoto is a lot. Just as how we can see the strong character of Bibi Fatma and the way she withstood so many problems that me as a 23-year-old girl, I cannot withstand at my age. She was able to withstand at the tender age of 18. The way she was able to withstand hiyo yote unafikiri inatoka kutoka wapi? The strong character of her mother and also being able to have those conversations freely with her mother and father, you see? For me, when it comes to hizi experiences kama hizi, like unapata you as a mother ukikaa chini mueleze mtoto wako, angalia reality ya maisha ni hivi na hivi na hivi. Yes, na watu wanagombana.
na kwa sababu mimi nimepitia hivyo haimaanishi pia wewe utapitia hivyo. Ndio hivyo, you don't make the same mistakes that for example I made. Kama ningekuwa kwa hii situation ningefanya hivi. Kama ningekuwa hivi ningefanya hivi. And once you do that, you create a wake and a very open area. Watoto wako pia wale shida wao wanapitia wanakuja wanakuambia wewe. Inakuwa rahisi. It becomes a safe space for them. So eventually ni ile unapata pia wao whatever psychological matters, which is not really easy to deal with, kwa sababu unaweza pata hata kama they're talking about it, this trauma is still there. But then it helps the situation, inasaidia ile unaweza pata later on through life unaona okay, she's taken a different decision on how to vile ilifanyika, unaona. Hasa kama hata vile ulikuwa unaongelea hivyo rafiki yako vile amepitia hivyo, mamake alikuwa anapigwa and stuff, obviously it's a very traumatic situation mamake kuongelelea, but exactly alafu but the thing is vile kama mamake like obviously ni ngumu mamake pia kuongelelea hiyo shida, but in a later on age kama wao wawili wangekaa chini waongelelea, you know how shida vile nimepitia and stuff like that. Our Africans, we don't embrace our emotions like most of the time, but ndo hivyo as a community we should work toward that pole tu. Ndo hivyo like embrace those emotions na uongee na yeye, that way at least you have that traumatic even relief in terms of okay, ni kitu na ni shida, kwa sababu saa zingine unaweza sema nikiongea like nika kitu nimesema okay, ni kitu imefanyika and wataniangalia vingine. But ukiongelelea hivyo ni kitu pia inakusaidia in terms of getting through it. Na tukisalia tu hapo kwa emotional support. Tunaangalia vile Bibi Khadija alikuwa very supportive, sio tu kihela, sio tu socially, but pia emotionally. Imagine ni mara ya kwanza ndo unaambiwa wewe ni mtume. Hujui unaanzia wapi. Mimi na imagine in this era kama the Holy Prophet angetumwa humda na sisi wanawake tulivyo, sijui ingekuwa vipi. Mungu amsamehe. Venye alikimbia kwa Bibi Khadija akisema za miluni. Angekuwa ni this a day and age angeulizwa kwa ni wewe. Sasa ni nini unapiga not being a man. Huwezi kuwa mwanaume. Nini unapiga nduru? We have hii era tuko na ile yenye we have that mentality yenye men should not fear, men should not cry, and that is one thing yenye ina destroy wanaume kabisa, because imefika to an extent they don't know how to express themselves, because even if they express themselves hakuna mtu anawasikiza. So hiyo venye mkimbilia Bibi Khadija akimwambia za miluni, it was such a good thing, because Bibi Khadija alikaa chini akamsikiza, wakaongea, and whatever happened. But tuangalie sisi saizi, leave alone the Prophet and Bibi Khadija. Your husband amekuja kutoka kazi, you don't even want to know kama kazi nini kilitokea ilifanyika. Akiingia tu hivi, pesa haijatosha. Uliamua leo sisi sote tufunge, it's not even Ramadhan. Maybe alisahau asubuhi kuacha pesa. So the first question is, hata salamu hakuna. Uliamua sisi sote tufunge, ama mamud tu unaongeleshwa na nyamaza, ama anakusalimia unamsize, unamwangalia, unamsonya, unaenda zako like na huyo mtu tayari amechoka, anatoka kutafuta ile familia zinatoka by the way. Ametoka kuwatafutia. Maybe alikuwa anatarajia nikifika home my wife will be there, assalamu alaykum, wa alaykum salam, umeshindaje, kazi imekuaje, kuko hivi leo ni tumefanya hivi, but no, you come in, you either bombarded with questions or you are bombarded with attitudes. Na unajua inasikitisha sana, kwa sababu unajua wakati watu wanafunga ndoa, this is your better half. This is your better half. Lakini baada ya mwaka moja bado watu wako honeymoon. Miaka 5, 6, 7 inakuwa this is my better half. Yani ule mtu anakuudhi, we mume umetoka kazini, unarudi nyumbani, haupati ile a safe environment, hautulii. Yani unaona ni radhi uke nyumbani mfike mpaka saa 4, hata ukirudi nyumbani umechelewa, ni kula na kulala. I guess pia tukisema hiyo ya bitter environment, ni sisi wenyewe tuna create hiyo environment. Because if kama mimi I'm married and I cannot sit down with my husband and mwambie enyewe babe, unajua hapa 1 2 3 enyewe umefanya, haijanifurahisha. Kazi yenye mimi nafanya, I build naeka tu emotions, naeka tu. Instead of kumwambia yeye, I'm ranting it either to my friends,
ama ile hasira natolea watoto, it's not a good thing. If you're married, kaa chini. Akikukosea, ngoja sasa ni hasira imetulia, mwambie enyewe hapa haukufanya vizuri. Ulinifanyia vitu 1 2 3 na ikunifurahisha. So just look at that best opportunity yenye iko, umwambie. It's not saa yenye mtu ako juu pia unataka ukuje juu, hapana. Yeye akikuja juu uenda chini, ongeeni. Because we are all humans. Na imagine Mariam, huyu ni yule mtu ambaye you are sharing the same bed with them. But unfortunately kuna yale mambo yanakutokea katika maisha yako wewe kama mwanaume, unfortunately you cannot share. Kwa sababu yani ukimuelezea hata kusaidia kusuluhisha, they'll only make it worse. Hata they'll make you feel like, oh my goodness, kwa nini hata nilimwambia? Afadhali tu ningekaa nayo. Na ndio inasababisha saizi utapata waume wengi sana wako na masuala ya afya ya akili. Na ukiangalia katika takwimu za hapo awali, utapata zile suicide rates nyingi ni kina baba ama waume. Na kuongezea kitu ambayo unasema, we need to give our men a listening ear without judging them, because wanaume, they're very vulnerable and they don't know where to share their emotions or anything. They also need to cry. It's not a crime. They need to cry, by the way. Men out there, if you want to cry, cry. It's allowed. It's normal. You are human. It's allowed to cry. So sisi, instead of kupatia huyu mtu a listening ear, tunataka kumbash. Ama akikuja, some things are so emotional in that hata mtu akianza kuongelelea analia tu, like it's automatic, inakuja tu yenyewe. So sisi as ladies, sisi we are strong. We are the strong gender. If your husband comes to you na anakuongelesha, don't be quick to judge. Just listen to him. And if you cannot, hata kama hautamu advice, uwe msikilize tu. That listening ear inasaidiaga pakubwa, because you don't know baggage yenye mtu amebeba ni kiasi gani. Just listen to them. If you want to cry with them, lia na wao. But don't just bash them. Usimbombard na makasiriko. Sasa mimi unaniambia nifanye nini? Kwani mimi ndo nilikutuma? Maybe biashara imeenda vibaya. Amepoteza mzigo. Amepoteza kazi. Ama kwa familia yao kuna shida. Just listen to him. Listen to him. Give him that listening ear. It's very important. And that way, tutakuwa able to build a stronger foundation for our kids in the future. And a strong family as well. And very strong. I just want to say one more thing before we come to the end of our segment. It's more of like the way we've talked about Bibi Khadija. Yes. Ukiangalia the history, unfortunately, of how much we have of Bibi Khadija compared to other people, like compared to especially the lady role models. Even like ukiangalia mtu unaweza kaa chini akusome maisha yake yote ya Hazrat Ali, which is good. But when you talk about Bibi Khadija or even Hazrat Fatima, we really don't know much about it. So me advice nataka kupatia pia wanawake wetu wa dini wa hivi Waislamu sana. And then mkatafute vitabu za kuongelelea about our women role models. Musikae tu chini museme excuses za kwani we don't know about much. There are books out there. So I know it's quite surprising, but kuna vitabu wameandika, watu wameandika, ulama have written down the history of Bibi Khadija and also Hazrat Fatima. And then mkasome most of the time. Just don't let it be hearsay and stuff. As women, especially as women in our religion, tuko na responsibility ya to carry out their models na vitu wao wametufundisha. We can have role models in terms of the Holy Prophet and also us, the Imam Ali and the male figures that in our history. But let's not forget about the women role models that we need in our day-to-day life, you know. So just a lot hivyo tukuambia wanawake uko nyumbani, endeni mkafanye research zenu, endeni pia mkatafute hivyo vitabu about our women role models in this. Kile Suhaila anasema ni jambo la muhimu sana tusomeni, tufanyeni utafiti, tumjue huyu Bibi Khadija. Kando na kuwa alikuwa mke wa mtume, alikuwa mwanabiashara, alikuwa mama Fatima, alikuwa ni nini ingine yenye ambayo Bibi Khadija amefanya kwetu sisi wanawake tunaweza tuka-emulate. Na
kando na mimi ndio nitatafuta, nitasoma. Once uko na knowledge, tunasema hapa kila siku, unafanyia nini? Enda huko nje. Saa ya chama, ambia wamama wengine, nimesoma hivi and this and this. And hiyo knowledge itakusaidia wewe, itasaidia na wanawake wengine, and that way we'll build a better society for all of us. Na Mwenyezi Mungu pia anakupatia riziki nyingi, anakurahisisha kuweza kuwa na ule uelewa wa ile elimu. Yeah. Kufikia hapa, mpenzi mtazamaji, tumefikia mwisho wa awamu yetu ya pili ya maisha ya Bibi Khadija, na kulingana na vile tumeweza kujifunza, tuwe very supportive kwa waume zetu pale nje, na tuhakikishe pia yale malezi ambayo tunawapatia watoto wetu, yani ni malezi ya kuwakuza, kwa sababu hawa ndio watatukumbuka wakati tutakapoondoka hapa duniani. Mpaka wakati mwingine, tunakuaga, maasalama.